सबस्क्राईब करताना ना घंटी वाजवा, जेणेकरून मी ऑनलाईन आल्यावर तुमच्या फोन मध्ये पण जय महाराष्ट्र नाद गुंजेल. हे गाइज, व्हॉट्सअप अँड वेलकम टू आवर सॅम्स किचन आणि जय महाराष्ट्र मित्रांनो. सो आय एम बॅक विथ अनदर रॉकिंग व्हिडिओ विथ अ चटपट आर्टिस्ट. सो आय एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस व्लॉग, कारण मी जाणार आहे R.F.Naik Jr कॉलेज कोपरखेरणे इथे इव्हेंटसाठी. सो आता मला क्विकली रेडी व्हायचं आणि निघायचं आहे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो. So first I'm applying toner. This is homemade toner with the mint leaves. So if you wanna make this toner at home, then please check the description box for the video link. Then I'm applying Nivea soft moisturizer to moist my face, guys. This is very important step before doing makeup. And let it sit for 2 minutes. Now I'm applying MAC foundation. This is in shade N15. And blend with beauty blender or a brush. Now I'm baking my eyes and setting my foundation with a compact powder. Now I'm using little extra powder, but after a minute I will remove it extra excess of this powder. Now we'll apply foundation on neck area and blend it properly with a beauty blender or a brush, and setting my foundation with a compact powder. Now I'm doing nose contouring. This step makes your nose very sharp. And now I'm doing face cutting. Don't forget to set with the using of compact powder. Now I'm applying foundation on ears, and don't forget to set with the compact powder. Now I'm applying lip balm by Body Shop. मेकअप झालेला आहे, आपण हेअर करूया. सो गाइस, माझे हेअर्स झालेले डन. आता मी पटकन जॅकेट घालून निघणार आहे. गाइस, मला कॅब भेटलेली. आता मी चाललोय कोपरखेरणा R.F.Naik विद्यालय इथे, कारण की आज जसं इव्हेंट आहे मी तुला सांगितलं. सो मी घातलंय डेनिम जॅकेट, व्हाईट टी शर्ट आणि ब्लॅक जीन्स. ऑल सेट टू गो अँड रॉक द स्टेज. हे गाइस, व्हॉट्सअप, नमस्कार आणि जय महाराष्ट्र मित्रांनो. मेक सम नॉइज गाइस. सबस्क्राईब करताना ना, जेणेकरून मी ऑनलाईन आल्यावर तुमच्या फोन मध्ये पण आता जो त्यांनी काढवलेला आहे संभाजी नाव सार्थ केलंय. थँक्यू सो मच सर.
मजेदार इव्हेंट R.F.Naik कॉलेजमध्ये. खूप मस्त वाटलं, मजा आली इव्हेंट अटेंड करून. आणि R.F.Naik ची पब्लिक बॉस खतरनाक एकदम. सो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की मला कमेंट करून सांगा. आणि जर का तुम्ही R.F.Naik ची पब्लिक असाल तर कमेंट करायला विसरू नका #R.F.Naik की पब्लिक. सो या दॅट्स इट फॉर टुडे. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ आवडला तर प्लीज लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच व्हिडिओचा आस्वाद घेता येईल. तर वेळात वेळ काढून तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. तर सॅम चमचमीत खा, झणझणीत राहा, सॅम्स किचनचे व्हिडिओ बघत राहा. पुढच्या भेटीपर्यंत राम राम.